Good afternoon, all. Yes, good afternoon. Yeah, good afternoon, Pa. Yes, today we are in chapter 7. Okay, so chapter 7 is about provisions relating to company's audit. Chapter 7 plus 7.1 alone, I will go with your material. I have not yet updated certain things. I wanted to change few things. Adinu complete mudiyala nama material la. Somebody should unmute yourself, I think. Who is that? Okay. பாக்கி அக்கா அன்மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? Okay. Updating, I will give you this 7.1. Okay. There are certain things to be changed. I will change that and update you. As of now, we will start with chapter 7. Okay. So it is about the provisions relating to company's audit. Company's audit la Companies Act என்ன சொல்லிருக்காங்க? What are the things to be followed during the company's audit? What does the Companies Act is talking about? அப்படிங்கிறது இந்த particular chapter. Okay. Mainly we will be focusing on the auditor's eligibility, qualifications, disqualifications, appointment, resignation, retirement, rotation. இந்த மாதிரி areas தான் நிறைய concentrate பண்ணுவோம். One of the more scoring area in your auditing is chapter 7. 6, 7, 8 மூணு chapters இருக்கு. இதுல what is more scoring னு பாத்தீங்கன்னா it is chapter 7. Okay, this particular chapter carries more weightage than the other two, and if you study this chapter it will help you for your CMA final law also. Final law la ஒரு சில டாபிக்ஸ் இங்க நம்ம பார்க்கிறது will be there in your final law. CMA final law la certain topics are based on this only. Okay, so this chapter is very important, be it for your practical purpose or for your examination purpose or for your future examinations. This chapter is going to be very helpful. Okay, so 7.1 we will be concentrating on that. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஏரியாஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம். அண்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஆடிட் ரிப்போர்ட் பத்தி பார்ப்போம். அண்ட் இன்டர்னல் ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங், திஸ் இஸ் வாட் வி டிஸ்கஸ்ட் இன் சாப்டர் 6 ஆல்ரெடி. அது ஒரு brief outline மட்டும் you will have here. Clear? So today we will be concentrating on 7.1 alone. Let's see if we will be able to finish it or not. Okay. First, what do you mean by company, Pa? How does company differs from other form of organizations? Be it an individual, or a partnership firm. How does a company differ from all these other forms of organizations? Yes. AOP இருக்கு, BY இருக்கு. And how does this company differs from all these? The main point of distinction between the company and other forms of organization is liability. Yes. In case of partnership, let us take it as an example. You will have a certain percentage of share, right? If a loss is beyond that share, then obviously your private properties are also taken over by the partnership firm. But in case of company, it is not so. See, நிறைய application வந்துருச்சு ஈஸியா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு, ரைட்? ஜீரோதா, அப்ஸ்டாக், இன்னும் நிறைய number of applications are there. யூடியூபோ இல்ல எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும்
you could see a number of applications for making the share market trading easier. Correct? So யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க கம்பெனி ஷேர்ஸ்ல? how many of you have invested through those apps? அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமா ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல பாத்துருக்கீங்களா அந்த அப்ளிகேஷனை? Yes? No? Yes. Okay. Let us say that you have invested in a certain share. XYZ ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் நீங்க வாங்கிருக்கீங்க. Okay. Let us say that you have bought it for 10,000 rupees. ஒரு 10,000 worth on a share நீங்க வாங்கிருக்கீங்க. Okay. Assumption only. Let us assume that this particular company went through a loss. என்ன மேம் நானே ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கேன் லாஸ் ஆயிடும் சொல்றீங்களே, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கலாம். ஓகே, now what will happen? கம்பெனி லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க 10,000 உங்களுக்கு கிடைக்குமானா நோ. Why? Because the face value or the total value of the share will decrease. கரெக்டா? ஷேர் பிரைஸ் என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த 10,000 9,000 ஆகுது, 9,000 7,000 ஆகுது, இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு. ஸ்டில் யூ டோன்ட் டேக் எனி இனிஷியேட்டிவ் அதை செல் பண்றதுக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கோ யூ டோன்ட் டேக். ஸோ இட் வென்ட் ஆன் டிக்ரீசிங், லாஸ்க்கு போயிடுச்சு. Now it is in -200. சரியா? இப்போ இந்த -200 உங்க பாக்கெட்ல இருந்து கொடுத்தா கேட்டா நீங்க கொடுப்பீங்களா? கம்பெனி லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, சோ உங்களோட ஷேரோட வேல்யூ -200ல இருக்கு, சோ யஷ்மி நீங்க வந்து ஒரு 200 rupees கொடுங்க அப்படின்னு அந்த கம்பெனி உங்கள்கிட்ட கேக்குறாங்க. Will you give or can the company ask so? பார்ட்னர்ஷிப்ல அது பண்ணுவாங்க. But in case of companies, they will not ask you. They should not ask you. Why? Because as per the Companies Act, you are entitled to take this liability only to the extent of shares you have bought. Liability by shares, limited by shares, limited by guarantee பார்ப்போம். Limited by shares அப்படின்னா to what extent this share is, அது மட்டும் தான் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க. See, உங்களுக்கு 200 rupees, இதே n number of other shareholders இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி லாஸ் அக்குமுலேட் ஆயிருக்கும். அந்த லாஸ்க்கு நீங்க இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்க முடியுமா? The answer is no. You cannot. You will not. Why? Because your liability is limited to the extent of shares what you have. If it is limited by guarantee அப்படின்னா what is the guaranteed amount? Beyond that you cannot ask the particular person. So that is the main difference between the company and other forms of organization. Okay, so Companies Act பத்தி இன்னும் டீடைலா தெரியணும்னா what are the things you should go through? Companies Act 2013 என்ன சொல்லிருக்காங்கங்கிறது தெரியணும். Next, company rules இருக்கும். Fine. So Companies Act எல்லாமே you would have seen somewhere, ஏதாவது sections explain பண்ணும்போது as per the Companies Rules 2000, Companies Act Rules 2021, 2014, 2013 நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So apart from this entire act, now and then whenever required, rules will be released. Similarly, there will be certain relevant sections in Chartered Accountants Act. Chartered Accountants க்கு தனியா act இருக்கா? Yes, you have. Cost Accountants க்கு தனியா act இருக்கா? Yes, you have. So there are certain provisions in Chartered Accountants Act which also you should follow. Next, accounting standards notified by Ministry of Corporate Affairs, which is nothing but MCA. Fine. Various standards of auditing. That is what we studied in chapter 6, right? What ICAI releases, those standards of auditing, இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சாதான் you can enter into audit path. So to complete an audit, you should
Be aware of these things in your mind. So in 7.1, we will be concentrating on these three areas: statutory audit, branch and joint audit, role of audit committee. Okay. So now we will be concentrating on statutory audit alone. Statutory what நம்ம already பார்த்திருக்கோமா? Statutory, statute அப்படின்னா what does it mean? It means regulated by law. What the law says, that is what you are supposed to do. எங்க பார்த்தோம்? Yes, very good. Regulated by law. Chapter 6.1 ல பார்த்தோமா? Statutory audit, non-statutory audit. Yes. If it is conducted under any specific statute, law or act, that is called as statutory audit. Okay. So in case of company, there is going to be a separate legal entity. So எத்தனை number of shareholders இருக்காங்க, shareholders wealth என்னது, how much they have invested, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் you are going to proceed further. So who is going to be the auditor for a company? Statutory auditor yarpa. Who has the qualification to be a statutory auditor? It is a chartered accountant, right? So apart from being a chartered accountant, or chartered accountant ayirundal company audit ku poidlamana? The answer is no. Mere being a chartered accountant or mere holding certificate of practice in chartered accountancy is not enough. Apart from that, there are certain qualifications and disqualifications. This should also be included. In the qualifications na unga irukanu paakano. Enna disqualifications paakramo, and the disqualifications na unga illama irukano. Only then that particular chartered accountant can be the company auditor for your company. That chartered accountant will be a statutory auditor for your company. Okay, let us go through the qualifications first. So examiner data, what are the qualifications to be a company auditor? In the direct questions kekkalam. If not, a certain situation will be given, and the situation you have to analyze whether qualification is there or not. This particular person is qualified or not அப்படிங்கிறது case study மாதிரி கொடுத்து they may ask you to identify. Okay. So what does section 149 talks about? It is talking about the qualifications of the company auditor. Clear? Very first qualification, he should be a chartered accountant. No doubt. First qualification itself, that person should be a chartered accountant. Next, you can be an auditor if you are a sole proprietor. Okay, தனியா office run பண்ணிட்டு இருக்காங்க, certificate of practice வச்சிருக்காங்க. So that person is said to be a sole proprietor. He can be a chartered accountant. If more than 2 or 3 persons joins together, that is called as audit firm, right? For a single person auditor irukkaru, office vechirukkaru, office run பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, he is a sole proprietor auditor. Fine. So that is called as audit only. If more than 2 persons or more than 2 persons join together, that will be called as audit firm. Correct? Fine. There are certain situations where in your firm there could be auditors. Or partnership firm இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேப்பா. For some objectives in their mind. So அதுல யார் யாரெல்லாம் இருக்கா? Auditors இருக்காங்க, accountants இருக்காங்க, cost auditors இருக்காங்க. Some other professionals like engineer and the mother, somebody is there. Okay, they are all together in a partnership firm. Now, a firm can be appointed as an audit firm if majority of its partners practicing in India are qualified for appointment as company auditor. So, extra number of persons in the firm irukangalo, majority should be the statutory auditors. See, Companies Act னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல Act னு சொன்னாலும் that represents Companies Act. Okay, எந்த இடத்துல auditor னு மென்ஷன் பண்ணாலும் that represents a chartered accountant who holds certificate of practice.
Clear? So in the audit firm, majority of the person should be a chartered accountant who holds certificate of practice. Okay, and only those chartered accountants will be able to act and sign on behalf of the audit firm. Okay, so on behalf of the firm, if they wanted to sign, an engineer cannot sign, a cost auditor cannot sign, an accountant cannot sign. Only a chartered accountant has the signing authority. Clear? These are the basic qualifications. So he should be a chartered accountant, a member in the register of institute. So apart from that, what all the other examinations present in case of audit, just go through, that is more than enough. Fine. So for example, Societies Act, Cooperative Societies Act. Otherwise, they have a separate examinations. If they have cleared that, they will be called as Corporate Societies Auditor. So likewise, there are certain diploma courses, government diploma courses, accountancy related. So under the courses for a certain thing, they can be auditor. So that is confined. You don't have much scope then for what purpose you have written the examination. Clear? Next, what are the disqualifications? So qualifications in case of disqualifications, okay, very first point, a body corporate other than LLP registered under LLP Act, which means, see, disqualification, you should not be a body corporate. Body corporate is nothing but a company. Only an individual or a partnership firm which includes LLP also, limited liability partnership also. Only these two people could be chartered accountant or auditors for a company. A body corporate cannot be an auditor for the company. Body corporate and APA is a company, which is nothing but a company, right? Individual responsibility can be allocated to the individual. Partnership who is an active partner who has more percentage or rights, that person will be the responsible person. Company the responsibility board of directors. Board of directors, there will be a number of people, correct? So proper responsibility assigned பண்ண முடியாது. As a result of it, a company cannot be an auditor for a company. The first one is body corporate இருக்க கூடாது. Second, he should not be a officer or employee of the company. அந்த கம்பெனில இருக்க எம்ப்ளாயீஸோ இல்ல அந்த கம்பெனில இருக்க ஆபீசர்ஸ் யாராவதோ, சிஇஓ, சிஎஃப்ஓஸ் அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்க யாராவதோ அந்த கம்பெனில அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன்ல எம்ப்ளாயியாவோ ஆபீசராவோ இருக்கக்கூடாது. Got it? If present, there will be no independency. நம்மளே எக்ஸாம் எழுதி நம்மளே கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஏதாயிடும். Okay. Second point is, the person should not be a officer or employee of the company. Third, a person who is a partner who is in the employment of an officer or employee of the company. அந்த particular company எந்த ஒரு பொசிஷன்லயே அவங்க இருக்க கூடாது. ஒரு பார்ட்னர், ABC 3 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. There are 3 persons called as ABC. Okay, so in the person வேற ஒரு DEF ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சி பார்ட்னரா இருக்காரு. ஒருத்தர் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆடிட் ஃபார்ம் வேணாலும் பார்ட்னரா இருக்கலாம், எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. Okay, so if this company is entering into
audit of a certain company, X Limited ஒரு கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்காங்க அப்படின்னா, இவர் பார்ட்னர் இருக்கார் இல்லையா, இவங்க யாருமே இந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. ஃபைன், ஏபிசி இருக்காங்க, இவங்க 3 பேருமே அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, அந்த கம்பெனில பர்டிகுலர் பார்ட்னர் இருக்கக்கூடாது அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல. சிமிலர்லி அவர் வேற எந்த ஆடிட் ஃபர்ம்ல ஆடிட்டரா இருந்தாலும் அவரோட பார்ட்னர்ஸும் இந்த கம்பெனில எந்த ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது, எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயோ இல்ல வேற எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹேண்ட்லிங்லயோ இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், அந்த பர்டிகுலர் ஆடிட்டர் ஆர் அவரோட பார்ட்னர் ஆர் அவரோட ரிலேட்டிவ் 3 பேத்துக்குமே இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இஸ் அப்ளிகபிள். யாரு? himself or herself, அந்த corresponding person, then their relative. ரிலேட்டிவ்னா யாருப்பா? Relative as discussed in Companies Act. Okay? Next, partner. இவங்களுக்கு என்னப்பா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? Is holding any security. Security is nothing but shares or interest in the company or subsidiary. ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா that company, its holding, its subsidiary, associate company or subsidiary of such holding. அந்த holding கம்பெனியோட வேற ஒரு subsidiary company. Got it? So ஒருத்தங்களோ இல்ல அவங்க பார்ட்னரோ இல்ல அவங்களோட ரிலேட்டிவோ ஆடிட்டரா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவரு ஆடிட் பண்ண போற எந்த கம்பெனிலையும், கம்பெனி இன்க்ளூட்ஸ் ஹோல்டிங், சப்சிடரி, அசோசியேட், சப்சிடரி ஆஃப் சச் ஹோல்டிங், இந்த எந்த கம்பெனிலையும் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்க கூடாது. Usually it is better not to have any shares. If required, the face value should not exceed 1 lakh. Okay? இந்த exemption யாருக்குன்னா, it is only for the relative. So இது ரிலேட்டிவ்க்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களோட புக்ல எங்கேயுமே இன்க்ளூட் பண்ணல, பட் ஆக்ட்ல இது இருக்கு. தட் இஸ் வை ஐ அம் ப்ரிப்பேரிங் மை ஓன் மெட்டீரியல். அதுல இது எக்ஸ்பிளைன் கிளியர். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா கொடுத்துட்டாங்க ஃபேஸ் வேல்யூ நாட் எக்ஸீடிங் 1 lakh அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This exemption is only for the relative. ஒரு பார்ட்னரோ இல்ல ஆடிட்டரோ பாத்தீங்கன்னா 1 ரூபாய்க்கு கூட ஷேர் வச்சிருக்க கூடாது. But the relative of the auditor, they can have shares in the company to the extent of 1 lakh. Clear? Let us say that brother of Yashwant is an auditor. சரியா? யஷ்வந்த் ஒரு பிரதர் வந்து ஆடிட்டரா இருக்கார். அப்போ அவரு எந்த அவர் ஆடிட் பண்ணிருக்க கம்பெனில ஷேர் 1 ரூபாய்க்கு கூட வச்சுக்க கூடாது. சிமிலர்லி யஷ்வந்தோட பிரதர் அவரோட பார்ட்னர்ஸ் யாருமே அந்த கம்பெனில ஷேர்ஸ் வச்சுக்க கூடாது. அப்ப யஷ்வந்த் வச்சுக்கலாமானா வச்சுக்கலாம் to the extent of 1 lakh only. Face value, they are not talking about the market value or anything else. Face value of the share should not exceed 1 lakh rupees. Clear? Yes? Yes or no? Understood, guys? Next, first we spoke about the shares. Next it is going to be about debts. அந்த கம்பெனில 5 lakhsக்கு மேல debts இருக்கக்கூடாது ஆடிட்டருக்கோ இல்ல அவரோட பார்ட்னருக்கோ இல்ல அவரோட ரிலேட்டிவ்க்கோ. The debt should not be more than 5 lakhs. If it is more than 5 lakhs, it should be reduced when the auditor be assigned.
அவர் ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த 5 lakhsக்குள்ள அந்த டெட்ஸ் கம்மி பண்ணிடணும். ஏன் தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருக்காங்க? ஒரு ஆடிட்டர் அந்த கம்பெனில ஒரு 20 lakhs கடன் வாங்கியிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன் அவர் ஆடிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க? ஆடிட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அந்த கம்பெனில நான் ஷேர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஏன் அந்த கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்கக்கூடாது? நெக்ஸ்ட் கேரண்டி பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கும் அதே கான்செப்ட் தான். What do you mean by guarantee? Guarantee, security. What do you mean by guarantee? When somebody else didn't pay the money, I will pay. அப்படிங்கறத guarantee. கரெக்டா? Yes. So guarantee எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? To the extent of 1 lakh only. Okay. So இந்த இடத்துல எங்க கம்பெனிஸ் பேசினாலும் the company itself, its holding, its subsidiary, its associate and subsidiary of this holding. எந்த கம்பெனிலையும் guarantee வைக்க கூடாது. If it is there, it should not be more than 1 lakh. Maximum 1 lakh வரைக்கும் தான் நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும்? கேரண்டி கொடுக்க முடியும். அதுக்கு மேல கொடுக்க கூடாது. ஏன் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் வச்சிருக்காங்க? அந்த கம்பெனியை ஷேர் வச்சிருந்தா என்ன? அந்த கம்பெனி கிட்ட கடன் வாங்கியிருந்தா என்ன தப்பு? கேரண்டி கொடுத்தா என்ன தப்பு? What wrong in that? What is wrong in that? Why all these restrictions are provided? Yes. What could be the reason? Independency will be reduced. அந்த கம்பெனிலே கடன் வாங்கிட்டு அந்த கம்பெனி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணல அப்படின்னு என்னால ரிப்போர்ட் கொடுக்க முடியுமா? The answer is no. So அந்த கம்பெனில நான் ஷேர் வச்சிருக்கேன்னா what will I will think? கம்பெனி இன்னும் நல்லா க்ரோ ஆகணும். அப்ப புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி என்னென்ன பண்ணணும்னு that will be my intention. Only then I will get the dividend. கரெக்டா? So இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பர்சனல் பெனிஃபிட்டும் அந்த ஆடிட்டருக்கு இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக these rules and regulations are given. Next, a person or a firm who whether directly or indirectly has business relationship with the company. அந்த கம்பெனில எந்த ஒரு பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பும் வச்சுக்க கூடாது. எந்த கம்பெனிஸ்ல? அந்த கம்பெனி, its holding, its subsidiary, its associate, its subsidiary of such holding. இதுல indirectly எந்த பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க கூடாது. இதுக்கு we have 2 exemptions. இந்த ரெண்டு பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அந்த பர்టిక్యులர் என்டிட்டி கிட்ட இருக்கலாம். First, if it is of professional nature, அவங்களே ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா that is accepted. ஓகே. அதே ஒரு ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷனா தான் இருக்கு, ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரைஸ்ல தான் அந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதே பிரைஸ்க்கு தான் நம்மளோட ஆடிட்டருக்கும் கொடுக்குறாங்கன்னா that can be accepted. What do you mean by arm's length price பா? arm's length price இந்த மாதிரி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டைரக்ட் டாக்ஸ்ல, இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸேஷன்ல what is arm's length price? Yes, arm's length price என்ன தெரியுமா? Yes or no? No. Okay. Let us say that there is a buyer and a seller. ஒரு buyer இருக்காங்க, ஒரு seller இருக்காங்க. The seller wants to sell a 5-star to the buyer. Okay? ஒரு சாக்லேட் வந்து செல் பண்றாங்க. அந்த சாக்லேட் பிரைஸ் is 20 rupees னு வச்சுக்கலாம். So
going to talk about two scenarios. First, what if they are unrelated? Second, what if they are related? Unrelated வச்சுக்கலாமே. ஷாப்கீப்பர் என்ன பண்ணுவாரு, ஷாப்ல இருப்பாரு. Some unrelated party, ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர், யாருமே தெரியாதவங்க. Fine. So அவங்க வந்து சாக்லேட் கேக்குறாங்க. What this buyer will do? Will receive the money and give the goods. கரெக்டா? 20 rupees நான் வச்சுட்டு அந்த 5 star கொடுத்துருவாரு. What if they are related? அவங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க வராங்க, இல்ல அவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட குழந்தை வந்து சாக்லேட் கேக்குறாங்க. Fine. What if they are very related? அப்போ அந்த சாக்லேட் பணம் வாங்குவாங்களா? ஆக்சுவலி வாங்கணும், பட் வாங்குவாங்களா? The answer is no, right? Goods போயிடும், but the money will not be received. Am I right? So இது ரொம்ப சின்ன லெவல்ல இப்ப பாக்குறோம். இது பெரிய லெவல்ல கொண்டு போங்க. This is with the chocolate. But ஒரு பிசினஸ் எடுத்துருக்கோம். Two different companies இருக்காங்க, company X and company Y. If they are unrelated, then goods இங்கே transport ஆகுறது இல்ல அங்கே இங்க வருது, that will not be an issue. Why? Because without money you will not give. But what if they are related? So இந்த கம்பெனிக்கு ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த கம்பெனி அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. Similarly, இந்த கம்பெனிக்கு சப்போர்ட் தேவை அப்படின்னா this company will adjust it. Right? So இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக what they are saying is, if the two parties are strangers, if they are unrelated, then only the business will go in a proper way. If they are related, then the arm's length price will not be in existence. Arm's length price அப்படின்னா the price at which the goods are sold between unrelated parties. So two different unrelated parties இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நடுவுல goods transaction நடக்குது. In that case, there will be arm's length price, கரெக்டான பிரைஸ்ல goods transport ஆகும். If they are related, then there will be a doubt. So இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் கரெக்டான அமௌண்ட் தான் கொடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருப்பாங்களா இல்லையாங்கிற டவுட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. So whenever you find a word called arm's length price, then you can assume that கரெக்டான ரேட்ல தான் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு. So if it is going to be of arm's length price, then that is not an issue. Fine. So let us say that we are an auditors, right? We are all auditors. We are all going to be engaged in some audit, correct? We are also professionals. So என்ன சொல்றாங்க, இன்னொரு ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் நீங்க கொடுக்கலாம், அங்க பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. Clear? So a commercial transaction which are in professional services can be done. So எந்த மாதிரியான பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம்? Let us say that ஒரு entity இருக்காங்க, let us say that it is a hospital. Okay? ஹாஸ்பிடலுக்கு உங்களை ஆடிட்டரா போட்டிருக்காங்க. ஓகே, சோ இந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு you are an auditor. ஆடிட் பண்ண போறீங்க, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணியாச்சு, டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அசெட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. when you come out of the hospital you met with an accident. என்ன மேம் இன்னைக்கு லாஸ் ஆகுங்கிறீங்க, ஆக்சிடென்ட் ஆகுங்கிறீங்க, அப்பதான் ஞாபகம் இருக்கும், அதனால சொல்றேன். ஓகே, சோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியிலே ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றாங்க, உங்களை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு திருப்பி தூக்கிட்டு வராங்க. சோ இந்த பர்சனுக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, டாக்டர் கூப்பிட்டு என்னன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லக்கூடாது, ஐயோ இவங்கதான் எங்க கம்பெனி ஆடிட்டர், எங்க ஹாஸ்பிட்டலோட ஆடிட்டர், எந்தவித பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பும் எங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. சோ அவர் வந்து என்கிட்ட நான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தேன் அப்படின்னா அதனோட பிசினஸ் ஆயிடும், அதனால நான் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லலாமா? It should not be, கரெக்டா?
So இந்த மாதிரி professional services can be done. Clear? Whenever there is a professional services that can be done between the two persons, between the client and the auditor. If not, arm's length priceல ஒரு two unrelated parties நடுவுல இருக்க டிரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதே டிரான்சாக்ஷன் அதே பிரைஸ் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா the commercial transactions can be done. For example, Airtel கம்பெனியோ ஜியோ கம்பெனிக்கோ நம்ம தான் ஆடிட்டர் வச்சுக்கலாமே, அதுவும் நல்லா தானே இருக்கு. Fine. Just because you are an auditor for this company, எந்த பிசினஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க கூடாது, அதனால நான் ஏர்டெல் சிம்மையோ இல்ல ஜியோ சிம்மையோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு நீங்க சொல்லலாமா? It should not be. கரெக்டா? So provided it is in arm's length price. So உங்களுக்கு என்ன ரேட்டுக்கு ரீசார்ஜ் பண்றீங்களோ that same rate should be for the other auditors also. எந்த விட additional benefits இருக்க கூடாது. So these two are the areas where you can have business relationship. Apart from that, you are not supposed to have any business relationship. What are the situation? One, if it is going to be of any professional service. Second, if it is going to be of any sale in arm's length price. This can be done. Apart from this, nothing else could be done. Clear? So business relationship irukka kudadu apart from these two situations. அடுத்து நீங்க எந்த கம்பெனிக்கு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ண வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த கம்பெனில உங்களோட ரிலேட்டிவோ இல்ல பார்ட்னரோ டைரக்டராவோ இல்ல கீ மேனேஜர் பர்சனாவோ இருக்க கூடாது. சோ டைரக்டராவோ இல்ல கீ மேனேஜர் பர்சனாவோ இருந்தா என்ன ஆகும்? Once again, independency will not be there. So obviously the person should not be the director or key managerial person of the company. Next, அவங்க வேற எந்த இடத்துலயும் full time employee இருக்க கூடாது. We all know that, right? You can either have COP or you can go for employment. either நீங்க practice பண்ணனும் இல்ல எம்ப்ளாயியா இருக்கணும், not the both. employment வரும்போது full time employee எங்க இருக்க கூடாது. ஓகே, நான் எக்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, I am a statutory auditor for a company which is called as X. So I am holding COP, அந்த COP வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ வைங்க கம்பெனில நான் எம்ப்ளாயியா இருக்கலாமா அப்படின்னா I should not be a full time employee of this particular company. அப்ப what is the possibility? இவங்க வேற எம்ப்ளாயி recruit பண்ணி, if that employee prepares all the books of accounts, I can be just a supervisor. Part time இருக்கலாம். That is what they are trying to mention. Full time employment வேற எங்கேயும் ஒர்க் பண்ண கூடாது. Part time can be accepted. That person should not be a full time employee. Next பாத்தீங்கன்னா the person, the auditor should not be convicted by a court of any offense including fraud for a period of 10 years has not been elapsed from the date of conviction. உங்க மேல ஒருத்தங்க அக்யூசேஷன் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், that doesn't mean that you are a wrong person. உங்க மேல கேஸ் போட்டிருந்தாலே நீங்க வந்து fraud இல்ல ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்றது அர்த்தம் கிடையாது. கிளியரா சொல்லிருக்காங்க, from date of such conviction அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கோர்ட்ல அது ப்ரூஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்க மேல யாரோ கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க, கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு, the case is proved that you are wrong. சோ உங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? உங்களைய இம்ப்ரிசன் பண்ணிட்டாங்க. இந்த டேட் ஆஃப் கன்விக்ஷன்ல இருந்து 10 years வரைக்கும் you cannot be an auditor for any company. 10 years முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அப்ப ஆடிட்டிங் கண்டினியூ பண்ணலாமானா practically theoretically yes, practically ஒரு பிரிசனுக்கு போயிட்டு வந்து ஆடிட்டர் யாராவது அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பட் தியரிட்டிக்கலா வாட் தே ஆர் சேயிங், 10 years முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா you can be an auditor. Date of conviction ல இருந்து 10 years. 10 years ஓவர் ஆகலனா you cannot be the auditor. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 144 கீழ என்னென்ன சர்வீசஸ் சொல்லிருக்காங்களோ அந்த சர்வீசஸ் நீங்க அந்த பர்టిక్యులர் கம்பெனிக்கு ப்ரொவைட் பண்றீங்கன்னா you cannot be the auditor of the company. செக்ஷன் 144ல என்ன சொல்றாங்க?
எந்த கம்பெனிக்கு நீ ஆடிட்டரா இருக்கீங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு you cannot provide these services. What are the services? Accounting and bookkeeping, internal audit, design and implementation of financial information system, actuarial services, investment advisory services, investment banking services, rendering of any outsourced financial services, management services or any other services which is not yet prescribed. Okay? நீங்க எந்த கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்கீங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு இந்த ஒர்க்லாம் பண்ணி கொடுக்க கூடாது. வேற ஒரு கம்பெனிக்கு பண்ணி தரலாமா? If you are not the statutory auditor for that company, you can go for it. If you are a statutory auditor of a certain company, then for that particular company, you are not supposed to render these services. Kindly go through these services. இந்த என்ன services சொல்றாங்கன்னு புரியுதா? இல்ல இந்த 8 pointsல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் புரியலையா உங்களுக்கு? அக்கவுண்டிங் அண்ட் புக் கீப்பிங்னா you know what it is, right? புக்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த எல்லா சர்வீசஸ்க்கான மீனிங் உங்களுக்கு புரியுதா? கைண்ட்லி கோ த்ரூ. எந்த சர்வீஸ் புரியல, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு புரியல. எஸ், no doubts. What about others? எல்லா சர்வீசஸும் புரியுதாப்பா? இன்டர்னல் ஆடிட்னா என்ன, ஆக்சுவல் சர்வீஸ்னா என்ன, டிசைன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ்னா என்ன, அவுட்சோர்சிங் எனி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்னா என்ன? எஸ், எவ்ரிபடி மேக் இட் ஃபாஸ்ட் ப்ளீஸ். Yeah. So being an auditor, you are not supposed to do all these services. Like data 7 marks like if not, which among these services cannot be done by the auditor? So auditor 1 mark la kuda kekkalam. Okay. So what happens if any of this disqualification is met? Okay. உங்களோட கம்பெனிக்கு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் தெரியுது இப்ப நம்ம பார்த்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ல ஏதோ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஆடிட்டர். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? ஆஃப்டர் ஹிஸ் அப்பாயின்மெண்ட் he shall vacate his office as such auditor. That person should vacate the office. Okay, so that vacation is said to be a casual vacancy in the office of auditor. Clear up? அப்ப இப்ப நம்ம பார்த்த எந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அந்த பர்டிகுலர் ஆடிட்டருக்கு வந்தாலும் immediately the position of the auditor should be vacated. அவர் உடனே ரிசைன் பண்ணியாகும். Clear? So these are all the qualification and disqualifications of an auditor. Appointment பார்க்கலாமா? So how do you appoint an auditor for the company? This entire chapter it is going to be from section 139. 130 ல இருந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனா பார்த்துட்டு வருவோம்ப்பா. ஓகே, ஸோ 139 ல இருந்து 148 வரைக்கும் பார்ப்போம். 148 ல இருந்து காஸ்ட் ஆடிட் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். கிளியர்? ஸோ 139 is talking about appointment of company auditor. ஸோ நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல எப்படி ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றது, ஆன் கேஷுவல் வேகன்சில இந்த மாதிரி அப்பாயிண்ட் பண்றது.
Normal course of business லையும் பாத்தீங்கன்னா, if it is going to be of first auditor, how am I going to appoint? If it is going to be of a subsequent auditor, first auditor என்ன, very first அந்த கம்பெனிக்கு யார் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ண போறாங்களோ that person is called the first auditor. அப்ப இவருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்ல, that is called as subsequent auditors. அப்ப first auditor அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு there are certain rules, and அடுத்தடுத்து நீங்க வேற ஆடிட்டர்ஸ் மாத்துவீங்க இல்லையா, மாத்துறப்ப என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். கேஷுவல் வேகன்சினா என்ன அப்படின்னு நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல டிஃபைன் பண்ணலப்பா. எல்லா ஆக்ட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 2 will be talking about the definitions used for certain words in the particular act. அதே மாதிரி கேஷுவல் வேகன்சினா என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களா, the answer is no, but they have given few examples which may be treated as casual vacancy. One such example is what we have seen now. அந்த resignation பார்த்தோம் இல்லையா. So if any of the disqualifications is met, then automatically you should vacate your office. That vacation will be called as casual vacancy. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். செகண்ட், if there is sudden death, அந்த ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவரோட பீரியட் முடியறதுக்குள்ள அவர் இறந்துட்டாரு. ஏன்னா இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நெகட்டிவாவே பேசிட்டு இருக்கீங்க, மறக்க மாட்டீங்க இல்லையா. சடன் டெத் நடந்துருச்சு, then obviously that is considered to be a casual vacancy. Clear? So these could be the examples of casual vacancy. So casual vacant ஆயிடுச்சா, then how am I going to handle? This is what we are going to see. Okay? Appointment in normal course. Normal course we are going to first see about appointment of first auditor. உங்க கம்பெனில அப்பாயிண்ட் ஆக போற வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரை நீங்க எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ண போறீங்க. இங்க நம்ம ரெண்டு கிளாசிபிகேஷனா பார்க்க போறோம்ப்பா. ஒன், if it is a government company, கம்பெனியை ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ண போறாங்க. the first one is going to be a government company. அப்ப அடுத்து என்ன, in any company other than the government company. company other than government company என்ன அர்த்தம், எல்லா பிரைவேட் கம்பெனிஸும் உள்ள வந்துரும். அப்ப எல்லா கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட ஆடிட்டும் தனியா ஹேண்டில் பண்ண போறோம். கவர்மெண்ட் கம்பெனி தவிர மீதி இருக்க மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண போறோம். So apart from what is government company, there the first auditor of a company other than the government company தவிர மற்ற எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் first auditor they will be appointed by board of directors. அந்த கம்பெனில இருக்க board will appoint. எப்போல இருந்து, within 30 days of date of registration of the company. See, within 30 days எழுதுறீங்கன்னா the answer is wrong. Within 30 days from what? From when? From date of registration of the company. கம்பெனி எப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த டேல இருந்து நெக்ஸ்ட் 30 days குள்ள an auditor should be appointed in case of company other than the government company. யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், board of directors will appoint. What happens if they fails to appoint? board of directors அப்பாயிண்ட் பண்ண விட்டுட்டாங்க, அப்போ the members of the company can appoint. The members of the company can appoint any auditor எப்பக்குள்ள, within 90 days. எங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, in extraordinary general meetingல அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, so இப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ண first auditor will hold the office till the conclusion of first AGM. So within 30 days குள்ள அப்பாயிண்ட் பண்ற இந்த auditor அந்த கம்பெனியோட first AGM வரைக்கும் ஆடிட்டரா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு the subsequent auditor will take charge. இதுவே government company இருந்தா what is the scenario? If it is a government company னா என்னன்னு தெரியுமா? What is government company பா? Define government company. What is government company பா?
Majority. Majority now, can you put it in numbers? Yeah. 51% or more of the shares are held with government. Now that is called as government company. Which government, pa? State government or central government? Which government should hold more than 51% of the shares? Both, yes. Be it state government or be it central government, or both state government and central government put together, if they hold more than 51% of the shares, then they are called as government company. Okay. So in case of government company, who is in charge na பார்த்தோம் அப்படின்னா controller and audit general ஒருத்தர் இருப்பாரு, CAG. Controller and audit general, he is responsible for conduct of audit. So this person CAG will appoint an auditor within 30 days. 30 days from what? From date of registration of the company. If CAG fails to appoint, then board of directors will appoint. Epo next 30 days. In the 30 days முடிஞ்சு அடுத்த 30 days குள்ள board of directors will appoint. If board of directors fails to appoint, then within next 60 days, members at extraordinary general meeting will appoint such auditor. This is in case of government company. Here, first option is the CAG will appoint within 30 days. If it fails, then board of directors will appoint in next 30 days. If it fails, at EGM, at extraordinary general meeting, the members of the company will appoint within next 60 days. This is appointment of first auditors of a company. So be it government company or non-government company, this is how the appointment of first auditor will take place. Clear up? Subsequent auditor. So for subsequent auditor எப்ப appoint பண்ணுவாங்க? First auditor ஓட duration எவ்வளோ? From the 30th day, from their date of appointment ல இருந்து to the first annual general meeting. First AGM வரைக்கும் the first auditor will be in charge. After that, at first annual general meeting, and another auditor will be appointed. They will be in charge till 6th annual general meeting. அப்ப எவ்வளவு duration பா? What is the duration? எத்தனை number of years இருக்கு in between? What is the duration between first annual general meeting and 6th annual general meeting? What is the duration? 5 years. Very good. So first annual general meeting இப்போ first year endல தான் நடக்குது. So அப்ப 6th annual general meeting na in between they have 5 years. Right? So in the duration subsequent auditor will be appointed. Okay, so every company shall at first AGM shall appoint an individual or firm as auditor to hold the office from the conclusion of first annual general meeting to its 6th annual general meeting. இதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு 6th annual general meeting conclusionல somebody will be appointed and அவங்க இன்னொரு 5 yearsக்கு கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த பீரியட் முடியறப்போ அந்த AGM அப்போ somebody will be appointed. எப்போ அப்படின்னா அடுத்த 5 yearsக்கு. That is how the appointment will take place. Clear அப்பா? So before appointment என்ன பண்ணணும்? Written consent from the auditor has to be received. எனக்கு இந்த என்டிட்டில ஆடிட் பண்றதுக்கு I am okay அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு written consent வாங்கி தரணும்.
At the same time, section 141ல என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் சொன்னாங்களோ அது எல்லாமே அப்ளை ஆயிருக்கணும். எல்லா குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் மெட் பண்ணிருக்கணும். எந்த டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, if all these provisions are done, then ADT1 form எதுக்கு? To appoint the auditors. ADT1 form will be filled and submitted to the registrar within 15 days of the meeting. Got it? So forms படிப்போம். ஒவ்வொரு form நம்பரும் எதுக்குங்கறத பாத்துக்கோங்க. ADT1 is for appointment of auditors. Clear? Any doubt in subsequent auditor? இப்ப நம்ம பார்த்தது company other than government companyக்கு. If it is a government company, what is the procedure? If it is a government company, the CAG will appoint within 180 days from the commencement of financial year. Commencement of financial year na eppa? 1st April இருந்து for 180 days. After this 180 days is over, a subsequent auditor will be appointed. Okay? Any doubts till now? Any doubts till now? Okay. Next, appointment in case of filling of casual vacancy. The casual vacancy na enna நம்ம bookல define பண்ணல, but they have given few examples. Act like கொடுக்கல, that is why they have not given here. Okay. So, எதெல்லாம் casual vacancy consider பண்ணிப்பாங்க? Death is a casual vacancy. Resignation is a casual vacancy. Fine. So, whenever there is a casual vacancy, what will be the scenario? If it is a government company, if it is a company other than the government company, board of directors should fill the vacancy within 30 days. Government company தவிர எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் the board of directors has to fill the place within 30 days. If not, then if it is because of resignation. What do you mean by resignation, pa? Resignation ku retirement ku removal ku what is the difference? What is the difference between resignation and removal? Voluntary is resignation. Yes. Removal is because of some reason, if the management is sending the auditor out, then that is called as removal of auditors. So if it is because of resignation of the auditor, then the next appointment shall be approved by the company at the general meeting conducted within 3 months from the recommendation. Fine. So எப்போ வந்து ஒரு subsequent auditor appoint பண்றாங்களோ, if the previous auditor has been resigned, then general meeting will be conducted within 3 months. The general meeting has to be conducted and approval for appointment should be given. Yeah, it could be because of company will remove the auditor for malpractice for sure. So will malpractice be the only reason for the removal? Auditor வந்து ஏதோ fraud பண்றாரு, malpractice பண்றாரு, அதனால remove பண்ணிடலாம் அப்படின்னு remove பண்ணுவாங்க. Sometimes auditor எந்த fraudம் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க, அதனால remove பண்ணிடலாமோ they may go for it. So removal can be of more than one reason. Okay, so இந்த இடத்துல an auditor should not be removed for such reasons. கரெக்டா? So fraud பண்ண விடலங்கிறதுக்காக ஒரு auditor போய் remove பண்ணக்கூடாது. So அப்ப எங்க நமக்கு வந்து ஒரு grip கிடைக்கும் அப்படின்னா the process of removal. When you want to remove, you have to submit with the valid evidence to the central government.
If they approves, only then you can go for removal of office. Okay. So next, when your accounts are going to be audited by the government auditor, government company இருந்தால், the casual vacancy will be filled by controller and audit general. CAG will conduct the audit and CAG will appoint somebody in case of this casual vacancy. If CAG didn't fill, then board of directors will appoint somebody as auditor in next 30 days. Clear up? Usually other than government company, the first in charge will be board of directors. If it is a government company, the in charge will be of CAG. What if CAG fails? CAG fails, board of directors will come for support. What if board of directors fails? In that situation, members will take charge. This is all about appointment of auditors. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? Any doubts? Okay. We'll have a break now. It is 3:02. We will meet at 3:12 to 3:15. Okay? We will meet somewhere between 3:12 to 3:15. Yes? Yeah. Thank you.
Shall we start? Yes. Yeah. Okay. There can be certain situations where the retained auditor may be reappointed. அப்பதான் ரிட்டையர் ஆறாரு, அவரை திருப்பி reappoint பண்ணலாமா? You should see these three conditions. If it is okay, then you can appoint. What are the three conditions? Is not disqualified for reappointment. அந்த disqualification பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல எந்த disqualificationும் அவர்கிட்ட இல்ல, ப்ராப்பரா இருக்கு அப்படின்னா he can be reappointed. He is not given the notice of unwillingness to be reappointed. எனக்கு ரீஅப்பாயிண்ட் ஆகுறதுல எந்த வில்லிங்னஸும் இல்ல, எந்த விருப்பமும் இல்லைன்னு அவர் எந்த நோட்டீஸும் கொடுக்கல அப்படின்னா he can be reappointed. And a special resolution has not been passed at the general meeting to appoint somebody else. Okay, then he can be reappointed. So வேற யாரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ண போறேன்னு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டால் obviously that will be that other person will be the auditor, right? அங்க இது திருப்பி reappoint பண்ண முடியாது. So these are the situations where the retiring auditor can be reappointed. Okay, so in the see audit appointment usually எங்க நடக்குது? annual general meetingல. ஏதாவது ஒரு annual general meetingல if no auditor is appointed or reappointed, then the existing auditor யார் இப்ப present இருக்காரோ that same auditor will continue to be the auditor. Okay, so due to some reasons if an auditor is not appointed, the existing auditor will continue their role. Okay, so in the appointment இருந்தாலும் if audit committee is applicable for your company, what is audit committee, அதோட applicability என்ன, இதெல்லாமே நம்ம பிறகு பார்ப்போம். If audit committee is present in your company, then the audit committee will recommend to the board, அதுக்கப்புறமேட்டு தான் you can appoint an auditor. So audit committee ஓட recommendation கண்டிப்பா நீங்க வாங்கியிருக்கணும். Next comes another important area, ceiling on number of audit assignments. ஒரு ஆடிட்டர் எத்தனை கம்பெனிக்கு ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டரா கம்பெனி ஆடிட்டரா இருக்க முடியும்? ஒரு சார்ட் அக்கவுண்டன்ட் for how many companies he can be a company auditor? ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டரா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ்க்கு ஆடிட்டரா இருக்க முடியும்? அதுல ஏதாவது லிமிட் இருக்கா? லிமிட் இருக்குன்னா what is the limit? If not, just say that it is not applicable. There are restrictions இருக்கா? இத்தனை நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆடிட் பண்ணணும்னு? Yes, no, don't know, reply something. No idea. Okay. There is a limit. Okay. So apart from certain companies, ஒரு சில companies தவிர மற்ற companiesல he cannot be an auditor for more than 20 companies. Okay. So வேற எங்கயாவது full time employmentல இருந்தால் appointed நீங்க பண்ண மாட்டீங்க, அதெல்லாம் disqualification நம்ம பார்த்தாச்சு. Apart from that, on the date of appointment, for example today's date, இந்த dateல the holding appointment as auditor of more than 20 companies. So maximum limit is 20 companies. 20 companies ku மேல you should not be an auditor. For example, as on this date I am an auditor for 19 companies அப்படின்னா I can include the today's opportunity. இன்னைக்கு எந்த கம்பெனி புதுசா வந்திருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்துக்கலாம். If I
am already auditor for 20 companies as on this particular date, then I cannot accept the 21st company's request. Clear? In the 20 companies எப்படி நாம் calculate பண்றது? In the 20 companies there are certain companies which you should exclude. 1% company exclude பண்ணிரணும். Dormant companies exclude பண்ணிரணும். Small companies exclude பண்ணிரணும். Private companies whose paid up share capital is 10 crore, less than 10 crore, you should exclude. Which means now எத்தனை number of 1% companyக்கு வேணாலும் auditor இருக்கலாம். ஒரு 51% companyக்கு auditor இருக்கலாமா? Yes, I can be. ஒரு 50 dormant companies auditor இருக்கலாமா? Yes, I can be. Small companies ஒரு 50 இருக்கு. Yes, I can be. Private company, their paid up share capital is less than 100 crore. Yes, I can be an auditor. புரியுதா? So more than 20 companiesக்கு auditor இருக்க முடியாது. அப்ப அந்த 20 companies எதெல்லாம் includedனா, apart from these companies, the other companies are included. Clear? And the 20 companies calculate பண்ணும்போது if it is an 1% company, you should not add. So இத டைரக்டா இப்படின்னு கேட்பாங்க. பிராக்டிகலாவும் இது நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்காங்க. எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, there is an existing auditor X. He is already an auditor for 6 private companies more than 100 crores paid up capital. 7 dormant companies. இந்த மாதிரி கொடுக்கறப்போ calculate the 20 companiesனா எதை நீ include பண்ணணும், எதை exclude பண்ணணும் அப்படிங்கிறது you have to know. So what are the points to be kept in mind? Full time employment இருக்காரு அப்படின்னா அவரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, யாரு ஃபுல் டைமா எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இல்லையோ அவங்கள மட்டும் தான் நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண போறீங்க. வெரி ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர் இருக்காரு, அதானப்பா இண்டிவிஜுவல். He will take care of 20 companies. If it is a partnership firm, அந்த firmல மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். There are 4 partners, all 4 are practicing chartered accountants. இப்போ இந்த ஆடிட் firm எத்தனை கம்பெனிஸ்க்கு ஆடிட்டரா இருக்கலாம்? There are 4 partners in this particular audit firm. இப்போ இங்க எத்தனை கம்பெனிஸ்க்கு ஆடிட்டரா இருக்கலாம்? Yes, 80. If there are 5, then they can be an auditor for 100 companies. If there are 3, then they can be auditor for 60 companies. For every individual auditor, 20 companies will be allotted. Okay? So same points are repeated. Similarly, if chartered accountant is practicing individually, okay, same point. Yeah. See, tax audit assignment is different from statutory audit. This is what I wanted to explain. மத்தது எல்லாமே இப்ப நம்ம பார்த்த points தான். Statutory audit or company audit, that is what we have seen now. What is tax audit? Tax audit companies மட்டும் தான் வருமா? Partnership firmக்கு வரும் இல்லையா? எங்க பார்த்தோம் tax audit? Section 44A, 44AB. Okay? Other 60 tax audit assignments an auditor can accept. So tax audit assignments 60 வச்சுக்கலாம். Here we are talking only about statutory audit. Okay? Statutory audit is for 20 companies only. Resignation by the company auditor. What is resignation? The voluntary retirement. Correcta? Voluntarya போயிட்டு நான் வந்து I don't want to be the company auditor from there on அப்படின்னு போய் if you are resigning your post, then that is called as resignation. ADT 1 form எங்கப்பா பார்த்தோம்? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அப்பவே சொன்னேன். Do you remember? ADT 1 form எங்க பார்த்தோம்? ADT 1 admission. Yeah, appointment of auditors la பார்த்தோம். Very good. ADT 1 is for appointment of auditors. Auditor appoint பண்ணும்போது we will file ADT 1. Similarly,
During resignation, ADT3 form should be submitted. யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும்? The resigning auditor. யாரு ரிசைன் பண்ண போறாரோ that auditor should submit the ADT3 form to the company and the registrar. Okay, ROC கிட்டையும் கம்பெனி கிட்டையும் ADT3 form submit பண்ணணும். இன்னொரு என்ன டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும்? What is the reason for resignation? இது எல்லாமே நீங்க கொடுத்திருக்கணும். If it is a government company, இது apart from government company and all. If it is a government company, then the form should be submitted to the company, to the registrar, as well as CAG, controller and audit general. மூணு பேர்கிட்டயும் ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, சோ என்ன ரீசன்னால அவரு ரிசைன் பண்றாரு, all these should be included in the resignation form. If the provision is not complied, அவரு இந்த ADT3 form கொடுக்கலனா what is the consequences? Punishable with a fine of 50,000 rupees or amount equivalent to the remuneration of the auditor, whichever is less. Clear? இது country watch அப்படின்னா still the penalty will be more. So 500 rupees per day to the maximum of 2 lakhs. This is what the penalty is. This is about resignation. Clear up? Rotation of auditors. So rotation na enna? Why rotation is required? First பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு we will go to the provisions. First, rotation of auditors na என்னப்பா? நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? Rotation of employees. Rotation of employees na என்னன்னு பார்த்தோம்? What is rotation of employees? Yes, what is the rotation of employees? If it is one employee alone should not do the work. Yeah, permanent ஒரே work அந்த particular employee மட்டும் செய்யக்கூடாது. For that, what you are going to do? What is the solution for that? You are going to rotate the works of each employees, right? X பண்ண work Y பாப்பாரு, Y பண்ண work Z பாப்பாரு, Z பண்ண work A பாப்பாரு. Rotate the work. Same applies for rotation of company's auditor. Okay. To understand the company, to understand how the company works, it definitely takes time. Appo, why this rotation is necessary? ஒரு ஆடிட்டர் அந்த கம்பெனி பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு, இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு, அவங்க பினான்சியல்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, எந்த ரூல்ஸ்குள்ள அவங்க வராங்க, இது எல்லாத்தையும் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அவரே கண்டினியூ பண்ணலாம்ல. ஏன் கம்பெனி ஆடிட்டே நான் ரொட்டேட் பண்ணணும்? why this rotation is mandatory? Yeah, to ensure transparency. As days pass, அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிடலாம், அவங்களும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கொலாய்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஃப்ராட் குள்ளையோ இல்ல ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த கம்பெனி எடுத்து போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Why? Because the liability is very simple for the company. Correct? Second, not only from fraud perspective, ரொட்டீனா ஒரு ஒர்க் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் பிகம்ஸ் what do you say, very easier and casual for you. அப்ப என்ன பண்ணிடுவீங்க, there could be certain areas where you will overlook even though if there is an error. ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கும், இத்தனை வருஷமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கம்பெனி தானே கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே அதை ஓவர்சீ பண்ணிட்டு போறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு, ஓவர்லுக் பண்ணிட்டு போறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. So to avoid all these situations, what you are going to do, you are going to rotate the position of company auditors.
So எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே இந்த rotation of auditors is applicable ன்னு பார்த்தா the answer is no. There are certain companies only for them rotation of auditors is applicable. யாரும்? Who are they? First, every listed company except 1% and small companies. அப்ப small companiesலயும் 1% companiesலயும் நீங்க auditor rotate பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. You can appoint an auditor and they can be the auditor for the company throughout the life. Okay? So for every listed company excluding 1% company and small companies, every unlisted public company having paid up share capital 10 crore or more. If their paid up share capital is 10 crore or more, and every private limited company having paid up share capital 50 crores or more. If it is unlisted public company, then you have to see if their paid up share capital is 10 crore or more. If it is a private company, then the limit is 50 crores or more. And all other companies having public borrowings from financial institutions of more than 50 crore. For all these companies, rotation of auditor is applicable. So what is the duration? If it is an individual auditor, the person can be for one term of 5 consecutive years. 5 years in exam எழுதக்கூடாது. Clear? One term of 5 consecutive years. Consecutive என்னப்பா? அடுத்தடுத்து 5 years appoint பண்ணலாம் அப்படின்னு 2000 இருந்து 2002 வரைக்கும், then 2002 to 3 break எடுத்துட்டு 2003 இருந்து திருப்பி 2005 வரைக்கும். You should not appoint like this. Appointment should be for 5 consecutive years at the maximum. Clear? If it is an audit firm, then 2 terms of 5 consecutive years. 2 terms of 5 consecutive years na total enna varsham? For 10 years, audit firm can be appointed. But examiner don't use the word 5 years and 10 years. Use the word 1 term of 5 consecutive years and 2 term of 5 consecutive years. This is the maximum term which the auditor can be appointed. So what are the additional conditions? Appa, once an auditor has completed the 5 years now, for the next 5 years, he cannot be the auditor. For example, 2001 இருந்து 2005 வரைக்கும் ஒரு auditor appoint ஆயிருக்காரு. Let us say that A is an auditor here அப்படின்னா, A cannot be the auditor of the company from 2006 to 2010. A cannot be an auditor. அப்ப A பதிலா some other statutory auditor will be the auditor for this company. So this period during the 5 years in which he cannot be appointed, that is called as cooling period. புரியுதா? ஒரு individual auditor 5 years appoint ஆயிருப்பாங்க. After that 5 years cooling period, which means for the next 5 years he cannot be the auditor. In the 5 years முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு the same auditor can be appointed. The period during which A is not supposed to be the auditor, that period is called as cooling period. புரியுதாப்பா? Yes? Okay. What if in case of audit firm? In case of audit firm, what is the situation? Audit firm na எத்தனை period pa accommodate பண்ணிக்கலாம்? 2 term of 5 consecutive years. Then there will be a cooling period. Then once again, if audit firm is appointed, 2 term of 5 consecutive years. In the cooling period எவ்வளவு நாள் பா? What is the cooling period in case of audit firm?
No, here is also 5 years only. Cooling period is same irrespective of it is a individual auditor or audit firm. Period of appointment that only should be taken into account. Cooling period is same for individual as well as audit firm. Okay. Okay. So individual auditor la problem irukadhu you will be very clear. Audit firm there are certain points which you should know. For example, ஒரு ஆடிட்டர் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆடிட் ஃபர்ம்ஸ் வேணாலும் பார்ட்னரா இருக்கலாம். ஏபிசின்னு ஒரு ஆடிட் ஃபர்ம் இருக்கு, சிடிஇன்னு ஒரு ஆடிட் ஃபர்ம் இருக்கு. Let us say that for the first 5 years A, B, C were the auditors. The second 5 years, once this 5 years is over, this firm cannot be reappointed, correct? அப்போ அடுத்து அந்த ஆடிட்டர் சிடிஇ ஃபர்ம்க்கு கொடுக்கலாமானா the answer is no. Why? Because there should be no common partners between the audit firm which is going to be audited. The first 5 years ஒரு டீம் ஆடிட் பண்ணிருப்பாங்க. அடுத்த 5 இயர்ஸ்க்கு நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண போற ஆடிட் டீமுக்கும் இந்த டீமுக்கும் எந்த காமன் பார்ட்னர்ஸும் இருக்க கூடாது. கிளியர்? Got it? என்ன சொல்றது புரியுதா? There should be no common partner between the retiring audit firm and the upcoming audit firm which is going to be appointed. This is all about the rotation, additional conditions for rotations. So how this rotation is going to be? Manner of rotation la pathina, if whenever a company is having an audit committee, the audit committee will recommend to the board. Audit committee enna பண்ணுவாங்க? board கிட்ட சொல்லுவாங்க. So it's auditor I wanted to appoint. So இவங்க நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா அப்படின்னு the audit committee will recommend to the board. Okay, wherever there is no audit committee, straight away the board will appoint. If audit committee is applicable, audit committee will recommend certain auditor to the board and board will appoint. Clear? So the same network la திருப்பி explain பண்ணிருக்காங்க. What do you mean by same network? ஒரே ஆடிட்டர் ரெண்டு ரிட்டர்னிங் ஃபர்ம்லயும் இன்கமிங் டீம்லயும் இருக்க கூடாது. 5 years should be consecutive, அதை பிரேக் பண்ண கூடாது. ஓகே, this is all about rotation of auditors. Remuneration of auditor, ஒரு ஆடிட்டருக்கு எதை பேஸ் பண்ணிப்பா salary fix பண்றது? You will not call it a salary, right? Remuneration. Yes. Who will decide the remuneration and what will be the remuneration? So remuneration of the auditor will be fixed in general meeting. Our appoint பண்ண போற அந்த general meeting they will sit and decide the remuneration. So that will be decided by the board. Board தான் remuneration fix பண்ணும். Okay. Apart from this remuneration, all the additional audit expenses that can be reimbursed by the auditor from the company. உங்க கம்பெனிக்காக தானே ஆடிட் பண்றாங்க. So obviously the company will reimburse all the audit expenses. Audit expenses na enna? Auditor வேற ஊர்ல இருப்பாரு, அங்கேந்து உங்க என்டிட்டிக்கு வந்து ஸ்டே பண்ற expenses, transport, stay, food expenses, all these expenses are included. Okay. Removal of company auditor. So resignation na enna paathom, voluntary ore vandittu I am going out of the company na, that is called as resignation. What does mean the removal? Removal is
you are removing the auditor from the company. Okay, two types of removal பாப்போம். One, the company is removing the auditor. அவரோட term, if it is an individual, it is going to be 5 years. If it is an audit firm, it is going to be 2 term of 5 consecutive years. Right? Before this period is over, if you wanted to remove this auditor, then that is called as removal of auditor before expiry of its term. But during certain situation, the tribunal may remove the auditor. There are certain instances. Okay, if the company is removing abdina, you have to follow section 141. Okay, so section 141 la enna solranga, you have to apply to the central government. Central government kitta apply pananum. Enna apply pananum? ADT2 formula, you are removing this auditor from this company because of so and so reasons அப்படின்னா நீங்க central government கிட்ட apply பண்ணணும். This should be done in ADT2. ADT1 is for appointment, 3 is for resignation, 2 is for removal. Okay, so central government கிட்ட எப்ப apply பண்ணணும்? First, உங்க கம்பெனில ஒரு board meeting conduct பண்ணுங்க. Board meetingல you have to pass board's resolution. அந்த resolution okay ஆயிடுச்சுன்னா from 30 days of such resolution passed. எந்த டேட் resolution pass பண்ணாங்களோ அந்த டேட்ல இருந்து 30 days குள்ள application has to be submitted to the central government. Central government approve பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா from the date of approval, general meeting will be conducted within next 60 days. அந்த 60 days குள்ள நடக்கிற general meetingல you have to go for special resolution and then remove the said auditor. Okay, so while removing, you have to give opportunity for the person to represent himself. எதுக்காக இந்த ஆடிட்டர் ரிமூவ் பண்றீங்க அப்படின்னு அந்த மீட்டிங்ல சொல்லியிருக்கணும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் if the auditor wants to give, then the opportunity has to be given to the person before removal. Clear? This is how removal of auditor will take place when it's going to be before expiry of the term. What if it is going to be done by the tribunal? Tribunal remove பண்ணனும்னா எப்படி remove பண்றது? If in case central government applies to the tribunal for removal of certain auditor, then it will be done. ஏதோ fraud பண்ணிட்டாரு, அது proof பண்ணிட்டாங்க, ஏதோ fraudulent activity involved ஆயிருக்காருன்னா, in those situations what will happen? The auditor will be removed by the tribunal. Okay, so எத்தனை நாளுக்குள்ள within 15 days of such a receipt of application the auditor will be removed. When it is removed by tribunal, the central government will appoint an auditor in the previous auditor's place. Okay, so the auditor who has been removed will not be the auditor for the next 5 years. Okay, remove பண்ணிருக்காங்கனால ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு, அதனால தான் ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த ஆடிட்டர் திருப்பி நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. சோ ஆடிட்டர் அப்படின்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆடிட் ஃபார்ம் எல்லாருக்குமே இதே தான் அப்ளிகபிள். கிளியர்? This is all about removal of auditors. Rights and duties of company auditor. Company auditor ஓட என்னென்ன rights என்னென்ன duties இருக்கு? First, what do you mean by rights? What do you mean by duties? Rights and duties என்னப்பா? Yes, what are the rights and what are the duties?
duties responsibility. Very good. அப்ப ரைட்ஸ் அப்படின்னா தெரியும் மேம், எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. Yes, what do you mean by rights? You have authority over something, that is your rights. Correct? அது உங்களுக்கு உரிமை இருக்குன்னு அர்த்தம். Duties, as you said, it is your responsibility. So, rights and duties of auditors படிக்கும்போது ரைட்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ்னா ஆடிட்டருக்கு இந்த விஷயங்கள் மேல அத்தாரிட்டி இருக்கு. wherever required he will exercise his rights. எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ இந்த ரைட்ஸை யூஸ் பண்ணி அவர் ஆடிட் பண்ணுவார். எங்க தேவைப்படலையோ இந்த ரைட்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணாமையும் போகலாம். that is up to the auditor and the situations prevailing. Clear? Next is duties of auditor. Duties na, as you said, it is going to be the responsibility of the auditor. So இந்த இடத்துல நான் தேவைப்பட்டா என் டியூட்டியை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. All the duties of the auditor should be mandatorily done. Clear அப்பா? So first let us go into the rights of the auditor. என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குப்பா? books of accounts இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு, vouchers இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? So I'll just go through இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான். if you couldn't understand na please let me know. books of accounts, vouchers and இது எங்க வச்சிருக்காங்களோ அது எல்லா பிளேஸையும் go through பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் ஆடிட்டருக்கு இருக்கு. நெக்ஸ்ட், எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்றதுக்கும் இல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த என்டிட்டில இருக்க யார்கிட்ட வேணாலும் வாங்குறதுக்கும் ஆடிட்டருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. இது வந்து நம்ம இன்குவரியில பார்த்தோம். any informations or explanations required the auditor may ask. next, அந்த கம்பெனியோட ஹெட் ஆபீஸ்க்கு ஆடிட்டர் இஸ் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்னு வச்சுக்கலாமே. அப்ப இவங்களுக்கு ஏதாவது பிரான்ச்சஸ் இருந்தால், பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பிரான்ச்சஸோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸையும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு நம்மளோட ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டருக்கு அத்தாரிட்டி இருக்கு. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? I am the auditor for the head office, but if my head office has any branch office, then I have all the rights to go and search the branch offices or books of accounts of the branch accounts. Okay? Branch office ku வேற branch auditor இருப்பாரு. கரெக்ட்டா? So இந்த branch auditor கிட்ட இருந்து branch report receive பண்றதுக்கு ஆடிட்டருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல சைன் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. வேற என்ன டாக்குமெண்ட் அதுக்கு ரெலவெண்டா இருக்கோ அதுல சைன் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறதுக்கு ஆடிட்டருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரீட் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் ஆடிட்டருக்கு இருக்கு. உங்க கம்பெனில என்ன மீட்டிங் நடந்தாலும் அந்த ஜெனரல் மீட்டிங்கோட நோட்டீசஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்கும் அந்த ஜெனரல் மீட்டிங்ல அட்டெண்ட் பண்றதுக்குமான ரைட்ஸ் ஆடிட்டருக்கு இருக்கு. ஓகே? சோ அப்ப ஜெனரல் மீட்டிங்ல ஏதாவது ஓட் பண்ணணும்னா ஆடிட்டர் ஓட் பண்ணலாமா? மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணுவாரு. மீட்டிங்ல சில டைம்ஸ் ஓட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஃபார் எனி ரெசல்யூஷன் டு பி பாஸ்ட், ரைட் டு ஓட் வில் பி தேர். கரெக்டா? ஆடிட்டர் ஓட் பண்ணலாமா மீட்டிங்ல? ஆடிட் கமிட்டி மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடக்கும். சோ இந்த மாதிரி கமிட்டி மீட்டிங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அவர் அட்டெண்ட் பண்ணுவாரு. மீட்டிங்ஸ்ல அவர் அட்டெண்ட் பண்ணலாம், but the auditor shall not have right to vote in the company. Why? Because அவர் அந்த கம்பெனி கிடையாது. He is an auditor for the company. Who are the members of the company? They will have the right to vote. The right to vote cannot be exercised by the auditor. He will be just present at the meeting. அவ்வளவுதான். Right to be indemnified, என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் அவர் பண்ணாரோ அந்த எல்லா எக்ஸ்பென்ஸையும் ரீஇம்பர்ஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் ஆடிட்டருக்கு இருக்கு. கிளியரா? நெக்ஸ்ட், டியூட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர். இதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும். வாட் ஆர் த டியூட்டிஸ்? டியூட்டி டு இன்கொயர்.
செக்ஷன் 143(1) படி இந்த டீடைல்ஸ்லாம் அவர் கண்டிப்பா அந்த கம்பெனில கேட்டு வாங்கியிருக்கணும். என்னென்ன டீடைல்ஸ்? கம்பெனில ஏதாவது லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் இருக்கா, ஏதாவது செக்யூரிட்டி கொடுத்து லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் வாங்கியிருக்காங்களா, எது செக்யூரிட்டியா கொடுத்திருக்காங்க, அந்த செக்யூரிட்டி கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கா. லோன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா some security has to be given, only then the loan will be provided. எந்த விஷயத்தை செக்யூரிட்டியா கொடுத்திருக்காங்கிறத செக் பண்ணணும். கம்பெனியில நடந்த ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சனும் கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் நடந்திருக்கா, இல்ல ஏதாவது ஒரு பர்சனல் டிரான்சாக்சன் அங்க நடத்திருக்காங்களா, இல்ல ஏதாவது சீட் பண்ணிருக்காங்களா, இது எல்லாமே வந்து செக் பண்ணி ஆகணும். எக்ஸப்ட் பேங்கிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி, மத்த எல்லா கம்பெனியும் அவங்க அசெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ஷேர்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ், இத என்ன பிரைஸுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களோ அதை விட கம்மியான பிரைஸ்க்கு சேல் பண்ண கூடாது. Not selling of shares, debentures and other securities are allowed less than the price at which they have bought. This is for companies other than investment and banking companies. Why these two companies are excluded? Investment companies அவங்க டியூட்டியே ஷேர் டீலிங் தானப்பா. சோ அவங்க வந்து அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. பட் அவங்களை தவிர மற்ற எல்லா கம்பெனிஸும் பர்ச்சேஸ் பிரைஸை விட கம்மியான விலைக்கு ஷேர்ஸ் சேல் பண்ணக்கூடாது. சோ லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் வேற, டெபாசிட்ஸ் வேற, இது ரெண்டும் ஒரே ஐட்டமா உங்க பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்க கூடாது. அது செப்பரேட்டா இருக்காங்கிறது ஆடிட்டர் செக் பண்ணணும். லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ்னா யூ ஹேவ் டு ரீபே இட், கரெக்டா? டெபாசிட்ஸ் இஸ் லைக் your money. So அது ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக வச்சிருக்கீங்க, you are going to get it back or you are going to do something. This is like debt. Deposit is not so. So debts தனியா, deposits தனியா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், உங்க பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நீங்க கொடுத்திருக்கணும். எந்த பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸும் உங்களோட ரெவென்யூ அக்கவுண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்க கூடாது. தட் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு see. ஓகே, சோ ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு ஷேர்ஸ் வந்து கேஷ்ல அலோகேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா செட்டில்மெண்ட் ப்ராப்பரா எப்படி நடந்தது, கேஷ் கொடுத்துட்டாங்களா இல்லையா, ஆல் தீஸ் டீடைல்ஸ் ஹேஸ் டு பி செக்ட் பை தி ஆடிட்டர். பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி ரிப்போர்ட் ஆடிட்டர் கண்டிப்பா அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்திருக்கணும். He is appointed as an auditor. So இந்த financial statement பத்தின ரிப்போர்ட் என்னது, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படின்னா இல்லையா, ட்ரூ அண்ட் வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதா இல்லையா, இந்த ரிப்போர்ட்டை கண்டிப்பா ஆடிட்டர் கொடுத்தாங்க. So there will be certain matters which should be included in audit report. அத கண்டிப்பா அவர் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவர் ஆடிட் பண்ணும்போது, டியூரிங் ஆடிட் ஐ ஹேவ் டன் ஆல் தீஸ் அப்படின்னு அது கண்டிப்பா ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல கொடுத்திருக்கணும். என்ன டியூட்டிஸ் அவர் பண்ணிருக்காருன்னு கொடுக்கணும். ஆடிட் பத்தின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எக்ஸ்பிளனேஷனும் நான் வாங்கிட்டேன் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து. என்னோட ஒப்பீனியன் படி அவங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. பிரான்ச் ஆபீஸ் இருந்தது அப்படின்னா பிரான்ச் ஆபீஸ் ரிப்போர்ட் நான் வாங்கி பார்த்துட்டேன், பிரான்ச் ஆபீஸ்ல இருக்க ஆடிட்டையும் நான் செக் பண்ணிட்டேன். பேலன்ஸ் ஷீட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெலவெண்டா இருக்கு, அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கு. புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஒரு வேல்யூவும் பேலன்ஸ் ஷீட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட்ல ஒரு வேல்யூவும் இருக்கக்கூடாது. தே ஆர் சேம் அப்படிங்கறத நம்ம கொடுத்திருக்கணும். ஓகே, அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, அண்ட் பினான்சியல் டிரான்சாக்சன்ஸ் அந்த கம்பெனில ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, கம்பெனியில் இருக்க டைரக்டர் யாராவது 164(2) படி டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்களா. டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் செக்ஷன் 164(1) and 2ல படிப்போம். ஓகே, செக்ஷன் 164(1)ல பர்சனல் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். செக்ஷன் 164(2)ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 ப்ரொஃபஷனல் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். சோ அதெல்லாம் என்னங்கறத நம்ம பிறகு பார்ப்போம். சோ இந்த மாதிரி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது டைரக்டர்ஸ் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன், ஆடிட்டர் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. உங்க கம்பெனில போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல இருக்க டைரக்டருக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு.
நம்ம எப்படி ஆடிட்டர்ஸ்க்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தோமோ ஈவன் தி டைரக்டர்ஸ் ஹேஸ். அப்போ ஏதாவது ஒரு டைரக்டர் டிஸ்குவாலிஃபைடா இருக்கா இல்லையாங்கிறத நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். தென் ஏதாவது ஒரு அட்வர்ஸ் மார்க், நெகட்டிவ் ரிமார்க் உங்க என்டிட்டில இருக்கா, உங்க என்டிட்டில இருக்க இன்டர்னல் பினான்சியல் கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி ரன் ஆகுது, உங்க கம்பெனில ஏதாவது பெண்டிங் லிட்டிகேஷன்ஸ் இருக்கா, இஃப் பிரசன்ட் ஃபார் வாட் வேல்யூ. எதுக்கு வேல்யூ கேக்குறாங்க, நாளைக்கு நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருந்தால் எவ்வளவு பண்ணணும் அப்படிங்கறது நமக்கு முன்கூட்டியே தெரியணுங்கிறதுக்காக they have included. தென் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் ஃபோர்சியபிள் லாசஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பரா ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களா. when you have a law, when you know that you will incur a loss and if you know its value அப்படின்னா what you should do, you should make provision for that upcoming loss. provision for bad debts எதுக்குப்பா கிரியேட் பண்றோம், எனக்கு இந்த டெட்ஸ் வந்து லாஸ் ஆயிடும் தெரியும், சோ இதுல இருந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக provision for bad debts நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறேன். clear? so if you know that if you are going to face any loss, அதுக்கான corresponding provisions you have to create. amount transfer பண்றதுல ஏதாவது டிலே இருக்கா, எந்த அமௌண்ட், IEPF, இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபண்ட். இத பத்தி டிவிடெண்ட் பத்தி படிக்கும்போது இன்னும் டீடைலா பார்ப்போம். as of now I will give a brief introduction. so dividend declaration இந்த மாதிரியான ஒரு சில அமௌண்ட்ஸ் அந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு போக வேண்டியது இருக்கு இல்லையா, சோ இதுல ஏதாவது டிலே அந்த பர்டிகுலர் ஷேர் ஹோல்டருக்கு கொடுக்க முடியல அப்படின்னா ஆஃப்டர் சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் கடைசியா அந்த அமௌண்ட் எங்க போய் வெயிட் பண்ணணும்னா ஐஇபிஎஃப்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவிடெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கம்பெனி அதோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. இஃப் ஃபார் எனி ரீசன் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஷேர் ஹோல்டருக்கு இந்த டிவிடெண்ட் கொடுக்க முடியலனா ஒரு சில டேஸ் கால்குலேஷன்லாம் இருக்கு. ஆஃப்டர் த டேஸ் ஸ்டிபுலேட்டட் கால்குலேஷன்ஸ் ஓவர், ஃபைனலி த அமௌண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் டு ஐஇபிஎஃப் அக்கவுண்ட். அதுக்கும் எத்தனை நாளுக்குள்ள அப்படிங்கிற கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. அவங்க என்ன டேஸ் சொல்லிருக்காங்களோ as per provision that has to be followed. அப்படி இதுல ஏதாவது டிலே இருந்தால், டிலே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஆடிட்டர் கண்டிப்பா ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ராப்பரா தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க. எந்த ஒரு லோனும் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் இல்ல எந்த ஒரு ஃபண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராட் ஆஸ்பெக்ட்ல கொண்டு போகல அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ராமிஸ் ஆடிட்டர் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. யாரெல்லாம் ஃபண்ட் ப்ரொவைட் பண்றாங்களோ அவங்களோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே, ஃபாரின் இன்டர்மீடியட்ஸ் இருக்காங்க இல்ல ஃபாரின் என்டிட்டிஸ்ல பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, இது எல்லா டீடைல்ஸுமே உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது you have to check. அண்ட் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா, இஃப் பிரசன்ட் வாட் இஸ் த மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் டு வாட் வேல்யூ த மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ you have to include. ஓகே, ஒன்ஸ் ஒரு என்டிட்டி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த டிவிடெண்ட் டிக்ளேர்ட் அண்ட் டியூரிங் த இயர் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க, இதுவும் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். யார் இன்க்ளூட் பண்ணும் இதெல்லாம், ஆடிட்டர் will include all these details in his audit report. Okay, so audit trail ல edit log previous classல தான் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? what is edit log? எந்த ஒரு changes அவங்களோட சாஃப்ட்வேர்ல பண்ணாலும் that will be saved in audit trail. edit logல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். நம்ம previous classல பார்த்தோம். do you remember? technology in during audit அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல நம்ம கடைசியா பார்த்தது இதுதான். சோ அந்த என்டிட்டில இருக்க சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல இந்த ஆடிட் ட்ரையல் எடிட் லாக் இருக்கா இல்லையான்னு it should be included. ஓகே, சோ ஆடிட்டரோட அப்ஜெக்டிவ் என்னப்பா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தது அந்த என்டிட்டி ஆடிட் பண்ணி ஒபினியன் ஷேர் பண்ண போறாரு. ஒபினியன்ல பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் அண்ட் நியூட்ரல் ஒபினியன் சொல்லிருக்கேன். இது எல்லாமே நம்ம ரிப்போர்ட்ல டீடைலா பார்ப்போம். if it is of any negative remarks or qualification, negative opinions இருக்கு அப்படின்னா you have to give the report along with the reasons. reasons
ரீசன் சொல்லாம வெறும் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட் மட்டும் கொடுக்க கூடாது. If you are giving a negative report, give it along with the reasons. Okay? So CAG என்னென்ன டைரக்ட் பண்றாங்களோ அதையும் auditor has to follow. Who is CAG? Controller and Auditor General. The government accounts, government departments அவங்களுக்குலாம் ஆடிட் பண்றவங்க தான் இந்த CAG. So அப்ப அவங்க என்னென்ன டீடைல்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ that you have to follow only. Duty to comply with auditing standards. Yes, accounting standards மாதிரி auditing standards இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த auditing standards ஐயும் auditors has to follow. Okay? Duty to report fraud இருக்கு. Okay, இங்க என்ன duties இருக்கு? Duty to penalty. Okay. சரிப்பா. We will see that, no problem. It will take I wanted to take extra 5 to 10 minutes and then we will complete. Okay? Duty to report fraud. Auditor வந்து அவங்க என்டிட்டில ஒரு fraud இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. சரியா? So the auditor என்ன பண்ணணும்? அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும். எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். Very first what you have to see the value of the fraud involved. எவ்வளவு வேல்யூக்கு இந்த fraud involve ஆயிருக்கு. If it is of more than 1 crore or above அப்படின்னா you will handle it separately. Less than 1 crore na you will handle it separately. First என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம more than 1 crore na என்ன பண்ண போறோம்ங்கறத பார்க்க போறோம். Fine. Auditor என்ன பண்றாரு? அவர் ஆடிட் பண்ற என்டிட்டில fraud கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. If it is of more than 1 crore, what is going to be the next step அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஆடிட்டர் என்ன பண்ணணும்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஓகே, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? As soon as the knowledge of fraud comes to the auditor, within 2 days, earlier provisions were different. இப்போ provisions நிறைய மாத்திட்டாங்க. அவர் fraud நடந்து தெரிஞ்ச அடுத்த 2 daysக்குள்ள he has to bring to the knowledge of the board and audit committee present in the company. அவங்க கம்பெனில போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. அவங்க கம்பெனிக்கு ஆடிட் கமிட்டி அப்ளிகபிள் அப்படின்னா ஆடிட் கமிட்டி கிட்ட சொல்லணும். If not, it has to be given to the board. சரிங்களா? சோ என்ன சொல்லணும்? உங்க கம்பெனில fraud நடந்திருக்கு, இதுக்கு நீங்க என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு you have to wait for their reply. எத்தனை நாள் வெயிட் பண்ண போறீங்க? 45 days வெயிட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, இந்த 45 daysக்குள்ள they may reply, sometimes they may not reply. These two are the next step. அவங்க ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15th டேவே ரிப்ளை, 20th டேவே ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? என்னைக்கு ரிப்ளை பண்றாங்களோ அன்னையில இருந்து 15 டேஸ்க்குள்ள from their reply within next 15 days, this auditor has to submit to the central government. என்ன சப்மிட் பண்ணணும்? சோ fraud கண்டுபிடிச்ச அத வந்து போர்ட் கிட்டயும் ஆடிட் கமிட்டி கிட்டயும் சொன்னேன். அவங்க வந்து இந்த ரிப்ளை எனக்கு இத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ்க்குள்ள கொடுத்திருக்காங்க, I am forwarding you all these details அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும். What if you don't get any reply within 45 days? 45 days வரைக்கும் வெயிட் பண்றீங்க, 20th டேவே வந்துருச்சு அப்படின்னா you will not wait for the balance 25 days to over. இன்னும் 45 days இருக்குல்ல, அவங்க 20th டேவே ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க, இன்னும் 25 days வெயிட் பண்ணலாமா? நான் நோ. என்னைக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை வருதோ அன்னையில இருந்து 15th day you will take it to the central government. What if you don't get any reply? எந்த ரிப்ளை வரல அப்படின்னா once this 45 days is over, இந்த 45 days முடிஞ்சு அடுத்த 15 daysக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும். என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணணும்? I have found a fraud. ஆடிட் கமிட்டி கிட்டயும் போர்டு கிட்டயும் போய் சொன்னேன், பட் they have not given me any reply. எந்த அப்சர்வேஷனும் எந்த ரிப்ளையும்
ஆடிட் கமிட்டியும் போர்டும் எனக்கு கொடுக்கல அப்படிங்கிற டீடைல நீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும். எப்படி சப்மிட் பண்ணணும்? The report shall be sent to the secretary, Ministry of Corporate Affairs. எதுல? ஒரு சீல்டு கவர்ல ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்ல தான் நீங்க சென்ட் பண்ணணும். ஸ்பீட் போஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே. இந்த போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு you should give it in the email also. Clear அப்பா? So எதுல நீங்க ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும்? It should be in the letterhead of the auditor. What do you mean by letterhead? Letterhead என்னப்பா? Letterhead எங்கயாவது பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ், ஆடிட்டர்ஸ் letterhead இல்ல, வேற எந்த letterhead ஆவது எங்கயாவது பார்த்திருக்கீங்களா? நோ. ஸ்ரீவித்யா ஹாஸ்பிட்டல் தான் போனதே இல்லையா? I'm still boarding man. உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கீங்களாப்பா? பி கோல்ட் ஃபீவர். எஸ், டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு? உங்களை செக் பண்ணுவாரு. செக் பண்ணிட்டு மெடிசன்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு. கரெக்டா? எதுலப்பா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு? ஒரு ஒயிட் ஷீட்ல பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரா இல்ல ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டட் பேப்பரா? அவர் ஒரு லெட்டர் ஹெட் வச்சிருப்பாரு. கரெக்டா? அதுல என்ன இருக்கும்? ஹாஸ்பிட்டல் நேம் இருக்கும், டாக்டரோட பேர் இருக்கும், டாக்டரோட குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும், எதுல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கும், அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும், இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கும், அட்ரஸ் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். ரைட்? பாத்திருக்கீங்களா? அதுதான் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. இப்ப மெடிக்கல்ல போய் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்களோட லெட்டர் ஹெட்ல தான் இருக்கணும். இதே கண்டென்ட் அவர் ஒரு ஒயிட் ஷீட்ல எழுதி கொடுத்தாருன்னா தட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன். டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா லெட்டர் ஹெட்ல தான் கொடுக்கணும். ரைட்? சிமிலர்லி ஆடிட்டர் அவரு இந்த ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவரும் லெட்டர் ஹெட்ல தான் இந்த பர்டிகுலர்ஸ் கொடுக்கணும். கிளியர்? அப்ப ஆடிட்டர்ஸோட லெட்டர் ஹெட்ல என்னப்பா இருக்கணும்? எனி ஐடியா? நேம் ஆஃப் த ஆடிட்டர், இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர் இருந்தால் அவர் பேர் போடணும், ஆடிட் ஃபர்மா இருந்தால் ஃபர்மோட நேம் போடணும், குவாலிஃபிகேஷன் SCA அப்படிங்கிறது இருக்கணும். வேற ரெசிடென்ஸ் ஓகே, அவரோட அட்ரஸ் இருக்கணும், அட்ரஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ், இமெயில் ஐடி ஆஃப் த ஆடிட்டர், ஃபோன் நம்பர் ஆஃப் த ஆடிட்டர். வெரி குட். அப்புறம் you are missing something important. What is that? Okay, date இருக்கணும். Fine. Membership number. Very good. Membership number of the auditor. Why? Because auditor who holds certificate of practice only is eligible. கரெக்டா? அப்ப உங்ககிட்ட certificate of practice இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான proof is your membership number. Once you are applying for practice அப்படின்னா உங்களுக்கு membership number கொடுப்பாங்க. You have to incorporate your membership number in whatever the documents you are going to produce. So auditor letterheadல it should include all these. Fine? Auditor sign பண்ணிருக்கணும், நீங்க சொன்ன email address, contact address, postal address எல்லாமே இருக்கணும், and it should indicate his membership number for sure. இந்த ரிப்போர்ட் எதுல கொடுக்கணும்? ADT 4 ஃபார்ம்ல கொடுக்கணும். ADT 1 எதுக்கு? அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ்க்கு. ADT 2 எதுக்கு? ரிமூவல் ஆஃப் ஆடிட்டர். ADT 3 எதுக்கு? ரெசிக்னேஷன் ஆஃப் த ஆடிட்டர். ADT 4 எதுக்குப்பா? ஆடிட்
auditor's report in case of fraud. யாருக்கு சப்மிட் பண்ண போறாங்க? ஆடிட்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு சப்மிட் பண்ண போறாங்க. Clear? So this is for fraud which is more than 1 crore. ஒரு தடவை அந்த ஸ்டெப்பை ரீகால் பண்ணிடலாமா? ஆடிட்டர் fraud ஐடென்டிஃபை பண்றாரு. Once the fraud is identified, within how many days it has to be reported? Within how many days it has to be reported? Make it fast, please. No, not within 45 days. Very first audit committee கிட்டயும் board கிட்டயும் எத்தனை நாளுக்குள்ளப்பா சொல்லணும்? Yeah, within 2 days. As soon as the fraud is identified, within 2 days, it has to be reported to audit committee and board. 2 days குள்ள இந்த மாதிரி fraud நடந்துச்சு, நான் fraud identify பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he will wait for 45 days. Got it? 2 days ல report சொல்லிட்டு he has to wait for their reply. யாரோட reply? Audit committee and board ஓட replyக்காக 45 days the auditor has to wait. So either reply வரலாம் இல்ல வராம போகலாம். In either situation, reply வந்துருச்சுனா from that date, reply வரணும்னா from the end of 45 days. எத்தனை நாளுக்குள்ள இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொண்டு போகணும்பா? The entire situation will be taken to the central government, right? Within how many days it has to be submitted to the central government? Within 15 days. Very good. Okay. So then all contents irukonu, how it is going to be reported, enna format la irukum, enna post neenga send pananum, all these you have to go through. Next, what if it is less than 1 crore? Less than 1 crore na enna agum? Ingeyum adhe scenario da 2 days குள்ள அவருக்கு எப்ப fraud னு தெரிஞ்சதோ அப்பல இருந்து 2 days குள்ள யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணனும்? ஆடிட் கமிட்டி அண்ட் போர்ட். என்ன சொல்லணும்? என்ன நேச்சர் ஆஃப் fraud, எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, யார் அந்த பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 45 days வெயிட்டிங் பீரியட், அந்த லெட்டர் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சினாரியோ அதெல்லாம் இங்க நடக்காது. ஓகே, it will end here itself. If it is less than 1 crore, what is the nature of fraud, what is the amount involved, யாரெல்லாம் பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ்னு சொல்லிட்டு this will be intimated to the audit committee and board. In the fraud reporting process is sent to the cost accountant and company secretaries. Cost auditor cost audit பண்ணும்போது ஏதாவது fraud கண்டுபிடிச்சாலும் the same steps are going to be followed. Company secretaries ஏதாவது fraud கண்டுபிடிச்சாலும் during secretarial auditor the same points are going to be followed. Clear? fraud reporting ல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? So இந்த டேஸ் வெச்சு 1 marks 2 marks கேட்கலாம், இல்லையா fraud reporting எப்படி என்ன பண்ணுவீங்க if it is more than 1 crore அப்படின்னு டிஸ்கிரிப்டிவாவும் கேட்கலாம். Any doubts in fraud reporting? Okay. Duty to pay penalty. Okay, so auditors க்கு ஒரு சில டியூட்டிஸ் இருக்கு, கரெக்டா? So இந்த அதுல முக்கியமான டியூட்டி is 14312. What is 14312? fraud reporting. இந்த fraud reportingல என்ன டியூட்டி ஆடிட்டருக்கு? fraud கண்டுபிடிச்சு சொல்லாம இருக்கிறது தப்பு. அந்த டேஸ்ல மிஸ் பண்ணிட்டால் 2 days குள்ள உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணனும், 2 days குள்ள போய் சப்மிட் பண்ணலனா தப்பு. 15 days குள்ள சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்கணும், அது பண்றனாலும் தப்பு. சோ ஏதோ ஒரு டியூட்டியை ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா லிஸ்டட் கம்பெனியா இருந்தால் பெனால்டி will be for 5 lakhs. Other than listed companies இருந்தால் penalty will be 1 lakh. This has to be paid by the auditor.
Okay, so wherever a comment is required, audit committee வந்து as a company auditor இதெல்லாம் நீங்க ரிவ்யூ பண்ணிட்டு கமெண்ட் கொடுங்கன்னு ஏதாவது ஒரு சினாரியோ கொடுத்தாங்கன்னா the auditor has to comment. ஓகே, இதை தவிர இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது, கம்பெனியோட ப்ராஸ்பெக்டஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றது, ஆடிட் ரிப்போர்ட் சைன் பண்றது, இது எல்லாமே டியூட்டிஸ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் தான்ப்பா. கிளியர்? டியூட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? எஸ், ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் கம்பெனி ஆடிட்ல என்னென்ன பார்த்தோம் இன்னைக்கு? எஸ், companies auditor eligibility என்னன்னு பார்த்தோம், qualifications and disqualifications, appointment of company auditor, normal course, casual vacancy, appointmentல first auditor எப்படி appoint பண்றது, subsequent auditor எப்படி appoint பண்றது, first auditor இருந்தால் like board of directors உள்ள வருவாங்க, government auditor இருந்தால் CAG உள்ள வருவாங்க. First auditorக்கும் subsequent auditorக்கும் what are the days calculations நம்ம பார்த்தோம். Casual vacancy எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்றதுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். எஸ், reappointment in the situations பண்ணலாம். What is the ceiling of number of audits, resignation of the auditor, removal of the auditor, rotation of auditor, எந்தெந்த கம்பெனிஸ்க்கு rotation provision is applicable. எஸ், வேற என்னப்பா பார்த்தோம்? Remuneration of the auditor. ஃபார்ம் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா ஏதாவது 1 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கு டெஃபினட்டா சான்ஸ் இருக்கு. சோ ரிமூவல் எக்ஸ்பைரி பீரியட் முடிஞ்சு பீரியட்க்கு முன்னாடி அவங்க ரிமூவ் பண்றாங்கன்னா வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட், ரிமூவ் பண்ணாங்கன்னா வாட் ஆர் தி ப்ரொசீஜர்ஸ் டு பி ஃபாலோட்ங்கிறது we have seen. நெக்ஸ்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸோட we have completed. ரைட்ஸ் என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டியூட்டிஸ் இருக்கு. டியூட்டிஸ்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் திஸ் ஃப்ராட் ரிப்போர்ட்டிங். ஓகே, டேஸ் கால்குலேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, யார்கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிளியர்? Shall we wind up the class for today? Any doubts? Okay pa, we'll meet in next class. Liabilities of the company auditor நம்ம next class ல கண்டினியூ பண்ணலாம். Okay, thank you pa. Yes, thank you pa.